how the atoms are spread out on either side of the center. Out on either side of the center. Full stop. Next line. This characteristic of a frequency distribution. This characteristic of a frequency distribution is commonly referred to as dispersion. Dispersion. Full stop. Next slide. In a series, all the atoms are not equal. In a series, all the atoms are not equal. Full stop. There is difference or variation among the values. There is difference or variation among the values. Full stop. The degree of variation is evaluated by various measures. The degree of variation is evaluated by various measure of dispersion. Various measure of dispersion. Full stop. Small dispersion indicate high uniformity. Small dispersion indicates high uniformity of the atoms comma, while large dispersion indicates less uniformity For example,
Consider the following marks of two students. Consider the following marks of two students. Then draw this table which is representing the two students' marks. Student 1 and student 2. In that they have a marks 68, 75, 65, 67, 70 for student 1, and student 2 have a marks 85, 90, 80, 25, 65. Then do the total. Then find the arithmetic mean. किती येईल ते सांगा. केले का? टोटल किती आली? 345. 345. 345. दुसऱ्याची पण तीच येईल ना, 345. हा. Then find the average. किती आला average? 69. ओके, दोन्हींचा पण किती आला? 69. ओके, लिहून घ्या ते. हे स्ट्रेट एवढं लिहून घ्या टेबलच्या खाली. Both have got total of 345. Both have got a total of 345 and an average of 69 each. Full stop. Next slide. The fact is that the second student has failed in one paper. Okay, here second student जो है उसको 25 marks मिले हैं. The fact is that the second student has failed in one paper. Full stop. Next slide. When the averages alone are considered, when the average alone are considered, the two students are equal. The two students are equal, but first student has less variation. The first student has less variation than second student.
Then full stop, next line. Less variation is a desirable characteristic. Less variation is a desirable characteristic. See here, हे जे स्टेटमेंट आहे, द फर्स्ट स्टुडंट हॅज लेस व्हेरिएशन दॅन सेकंड स्टुडंट. द व्हेरिएशन जे आहे की यू हॅव अ टेस्ट स्कोर, ओके, 2 स्टुडंटचा स्कोर आहे किंवा मार्क्स आपल्याला इथे दिलेले आहे. In this case, student 1 got the 345 marks, student 2 also got the 345 marks. जर आपण ऍव्हरेज फाइंड केला तर 69, ओके, आणि सेकंडचा पण किती येतो 69. दॅट इज द सेंट्रल व्हॅल्यू. दिस इज ऑल्सो सेंट्रल व्हॅल्यू विच इज रिप्रेझेंट द स्टुडंट 1 अँड स्टुडंट 2, की पूर्ण जे स्कोर आहे त्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह एक व्हॅल्यू आपण इथे फाइंड केली, त्यालाच आपण ऍव्हरेज पण म्हणतो, आणि जे सेंट्रल टेंडन्सीची व्हॅल्यू येईल दॅट इज द सेंट्रल व्हॅल्यू. मग आता डिस्पर्शनची काय वर्क असेल की जी सेंट्रल व्हॅल्यू आहे ते हिच्यापासून जितके काही ऑब्झर्वेशन्स असतील, लाईक 68, यांचा डिफरन्स किती येईल इथे 1. देन 75 इज देअर, डिफरन्स इज 6. Then next is the 65, difference is 4. Then next is the 67, difference is 2 and 1. Like this we having the particular difference. म्हणजे व्हेरिएशन जे आहे की 69 पासून याचे जे डिफरन्स आहे खूप नाहीये, जास्त प्रमाणात नाहीये, त्यामुळे हा लेस व्हेरिएशन इंडिकेट करतो. आणि सेकंड जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर सेकंड मध्ये बघा डिफरन्स जाणवल तुम्हाला प्रत्येक व्हॅल्यू सोबत. 69 जे आहे, आता 25 आणि 69 चा खूप सारा डिफरन्स येईल इथे. देन 80 सोबत जर कम्पेअर केलं तर ऑब्विसली इट इज ग्रेटर दॅन द फर्स्ट स्टुडंट. मग याच्यामध्ये काय येईल की हाय व्हेरिएशन जे आहे तर हा इंडिकेट करेल. आणि जेव्हा तुम्ही डिस्पर्शन एक सेंट्रल व्हॅल्यू, ठीक आहे, तुम्ही खूप सारे सेरीज आतापर्यंत आपण सेंट्रल व्हॅल्यूज फाइंड केल्या युजिंग मीन, मीडियन आणि मोड, पण सेंट्रल व्हॅल्यू जी आहे तर ही अॅक्युरेट आणि सक्सेसफुल व्हॅल्यू कोणती असेल की ज्याचा लेस व्हेरिएशन जिथे इंडिकेट होईल. जी व्हॅल्यू सेंट्रल व्हॅल्यू आपण ऍज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून फाइंड करतो, तर याची जी सेरीज आहे तर याच्यामध्ये लेस व्हेरिएशन असलं पाहिजे. दॅट इज द गुड अँड बेस्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्पर्शन. आणि तोच टॉपिक आपण पुढे कंटिन्यू करणार आहोत डिस्पर्शन थ्रू. देन नेक्स्ट गिव्ह द नेक्स्ट हेडिंग, definition of dispersion, measure of dispersion. In that write down first definition, double quotes, an average does not tell the full story. Definition first liha, an average does not tell the full story full stop. Next line, it is hardly fully representative it is hardly fully representative of a mass unless we know the manner in which the individual atoms scatter around it full stop. A further description of the series is
A further description of the series is necessary if we are to see how representative the average is. A further description of the series is necessary if we are to see how representative the average is. This definition is by George Simpson and Fritz Koepka. Okay, this is the first definition by George Simpson and Fritz Koepka. Next, after that, next line. Therefore, the literal meaning of dispersion is scatteredness. Full stop. Next line. Thus, a series is uniformly distributed give us series A related to the student 1. Then इथे काय series ऐवजी student लिहा. Student 1 score is uniformly distributed मॅम एकदा स्कॅटरनेसच्या नंतर रिपीट करा ना. thus student 1 score is slightly dispersed and student 2 is more heterogeneous than student 1. Then second definition देखो double quotes. Dispersion is the measure of the variation of the atoms. Dispersion is the measure of the variation of the atoms. This definition is by A.L. Bowley. Then third definition. Dispersion is the measure of the extent to which the individual atoms vary.
to which the individual atoms vary. This definition by L.R. Conner. Then fourth number, dispersion, or it is also known as the spread. Dispersion or spread is the degree of the scatter dispersion or spread is the degree of the scatter or variation of the variable about a central value. Dispersion or spread is the degree of the scatter or variation of the variable about a central value. This definition is by V.C. Brooks. Okay, so these are some definitions and introduction of the measure of dispersion. In next lecture, we will continue the next topic, that is types of the dispersion. So for today it is sufficient.